Hello and welcome. You're watching The Big Bang with me, Vijay. First up, the KCDC might claim to be developing compost on their land in HSR layout, but for the residents, it is nothing less of a stinking landfill. Hundreds of residents of HSR layout came out in protest against the mounting piles of garbage and stinking compost on acres of KCDC land in the middle of the city. From placards scribbled with messages to save Bengaluru to slogans against KCDC, the residents, along with the local MLA, went on a march through the mounting piles of garbage on the KCDC land. Karnataka Compost Development Corporation was started in an area which was outside city limits almost 40 years ago. But with Bengaluru growing into the country's IT capital, the city developed around the KCDC land, which is now surrounded by apartments and residential localities. These people are now forced to live with the waste collected in an unscientific manner right outside their homes. ಆಗ 75 ಇಸ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಒಂದು 200 ಹೌಸಸ್ ಇತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. 40 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ HSR ಲೇಔಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕೆರೆಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಬರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬರೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಇವರೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಗಾರ್ಬೇಜು ಇಲ್ಲಿ KCDC ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು PAL ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ವೇಸ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮೆನ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಲಾರಿಗಳನ್ನ 200-300 ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಇದು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದು 2-3 ಸರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. While KCDC's website claims to be involved in eco-friendly treatment of city garbage, the site here shows otherwise. There is no running away from the stench emanating from the land. And what's more, a lake in the vicinity has become the unfortunate target of pollutants released from this land. Hundreds of houses are supplied with water from this lake, and many are said to be suffering from acute health disorders because of this. Even the ecosystem of this lake is heavily imbalanced because of KCDC's sheer negligence. ಈ ಕಡೆ ಬರುವಂಥ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮೊನ್ನೆ 1-2 ದಿವಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರಿ ಮನೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಇದರಿಂದ ಆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳು ಆ ಪೇಪರ್ಗಳು ತಿಂದು ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ಜಲಚರಗಳು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೀನು, ಈ ಥರ ಮೀನುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ರಜದಲ್ಲಿ ಸಂಡೆ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನೇ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು. ರಜಾ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಜಾ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು. They had to first clear all. In spite of that court order, they have not cleared the stuff first. Forget that. They've been burning the garbage from about 2 months, and I think the people in Hosapalia know the pain of that smoke and the stinking smell that comes. Whoever is responsible for this to clean up this mess, if they can come, stay with us. I'm ready to forgo with my flat. I'm ready to allow them to stay with my members of the family in my own flat, see the pain of it, and then take an action. And the action is nothing less than stopping it, removing it, take it out from the city and move it outside of the city. Though the functioning of KCDC was stopped about 4 years ago, the corporation sought court orders and restarted the so-called compost development. While many have bluntly blamed KCDC's mismanagement for the pathetic state of this area, some have gone ahead and called it a political gimmick. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಷ್ಟ ಇದು. ಆದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಸನೆ ಬಂತಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅನುಭವಿಸೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅನ್ನೋರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗಿಮಿಕ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇದು. But MLA Satish Reddy, who has been an active part of the fight against KCDC with the residents of HSR layout, has clearly stated that this had nothing to do with politics or the upcoming elections.
ನಾನು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ನಮ್ಮ KCDC ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಿದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾಗ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ PL ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, KCDC ಅದನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ. ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ MLA ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆತನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೌರವ ಉಳಿತದೆ. While some of the residents have recently moved into the area, many have been living here for decades. The Pollution Control Board too, whose main purpose is to ensure a clean environment in the city, seems to have turned a blind eye to the residents' plight. Their innumerable complaints remain ignored. KCDC seems to have found a way through their fight to carry on with the unscientific waste collection. How much longer will the residents have to suffer? That remains to be seen. Pavitra, News9, Bengaluru. While Bengalurians across the city have been busy with Yugadi preparations and celebrating the festival today, an unfortunate group of residents had a dry start, all thanks to BWSSB's mismanagement. What would you do if you had no water to brush your teeth in the morning? Today being Yugadi, many would have even showered at the break of dawn and started cooking an elaborate lunch on the occasion. But the residents of Gopalapura were seen outside their homes with empty buckets and pots. Many had oiled their bodies, as it is tradition of Yugadi before taking a shower. They were left waiting for a long time. According to the residents here, the area is supplied with water only once in 5 days, and barely so. Today being Yugadi, they were told that water would be released, only to be heavily disappointed. ಇವತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮದು, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 5 ದಿವಸದಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಾದರೂ ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಹೆಂಗಸರು ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 3 ರೋಡಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 3 ರೋಡಿಂದ ಎತ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿಂದ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಖ ತೊಲ್ಲ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟಿಫನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀರನ್ನೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದೇ ತರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 5 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲನೇ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬರೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಬಿಡೋದು. ಪ್ರತಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೂ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟಿಫನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ನೀರಿಗೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Not only could they not even have a bath or wash up, there was no festive food prepared either. Many women had to leave their home and walk quite a distance to find water. Dozens were seen waiting by the tap in the hope that their day might turn around. But when asked about it though, the water board had a different story to tell. ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಮೀಟ್ರ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 2 HP ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ 40,000 50,000 ಅರಿಯಸ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಏನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಶಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೀರು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. According to the residents of Gopalapura, their area remains ignored by BWSSB, and most of them have gotten used to surviving without using water for days together. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಗೋಪಾಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಹಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಹಬ್ಬ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀರು ನೀರು ಅಂತ ಬಸ್ರಿ ಬಾಣಂತೀರ ಅಂದಿರ ಬಿಂದಿಗೆಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿನೆಲ್ಲ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Either way, it was definitely not a happy start to a new year for the residents of Gopalapura. Maltesh for News9, Bengaluru.